Now Dinesh from Italy or Rome. विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वरी है मंगलकारी, परमेश्वरी है आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। बहे अबीर नयन से, प्रीत बहे अबीर नयन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए।
ओ मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी आदि शक्ति है माता भवानी जय दुर्गे महाकाली आदि शक्ति है माता भवानी जय दुर्गे महाकाली अरे बने रक्षा संहारी रक्षती मतवाली अरे बने रक्षा संहारी रक्षती मतवाली कर दे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी अरे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी कर दे भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी अरे भक्तों का I am free of diabetes and have stopped taking it. आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार
श्री कुंडलिनी निर्मल माता माता भवानी आदिशक्ति श्री कुंडलिनी जग अंधकार मिटाने वाली ज्योति जगाने वाली जगन्नाथ జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఉదయం ధ్యానానికి ఆన్లైన్ మాధ్యమం ద్వారా వచ్చేసిన స్వాగతం, నమస్కారం. ధ్యానానికి సంసిద్ధులం అవుదాం. రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీ కేసి మన హృదయంలో మన కోరికని మనం ఎందుకు ఈరోజు సామూహికంగా ఒకటై తల్లి పాదాల వద్ద ఉన్నామో హృదయంలో చెప్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ పిల్లలమైన మేము మీ పాదాల వద్ద ఈరోజు వచ్చి ఉన్నాము. మాది ఒకే ఒక్క కోరిక, మీతో పరమ ఏకాకారిత. దయచేసి మా ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లికి వంగి నమస్కరించుకొని మన కుండలిని జాగృతం చేసుకుని బంధన్ చేసుకుంటాం. మూడు మహామంత్రాలు తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం. మనం మూడు మహామంత్రాలు తీసుకుందాం, తర్వాత శ్రీ గణేశ మంత్రం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్ష ప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన రెండు చేతులు శ్రీ భూమి మాత పైన, శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా శరీరంలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. మన ఎడమ చెయ్య శ్రీ మాతాజీకేసి, కుడి చెయ్య భూమి పైన. శ్రీ మాతాజీ మా ఎడమ వైపు నాడి, ఇడానాడిలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని దయచేసి భూమిలోకి తీసివేయండి తల్లి. మా అందరిది ఒకే ఒక్క కోరిక. మన కుడి చెయ్య శ్రీ మాతాజీకేసి, ఎడమ చెయ్య ఆకాశం. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి ఆ పింగళా నాడిలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని, అధికమైన వేడిని, నేను అనే భావనని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి తల్లి.
శ్రీ మాతాజీ, చేయించేది మీరు, చేసేది మీరు, ఫలితం కూడా మీదే. దయచేసి మా కుడి స్వాధిష్టానంలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని ఆకాశంలోకి తీసివేయండి. మీరు ఏది అంటే అది మాత్రం రెండు చేతులు శ్రీ మాతాజీకి వేసి శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తి సమస్థితిలో ఉంచండి. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా సహస్రారంలోకి రండి. మా యొక్క సంపూర్ణ శరణాగతిని స్వీకరించండి. శ్రీ మాతాజీ, సర్వత్రా మీరు మాత్రమే ఉన్నారు. ఓన్లీ యూ ఎగ్జిస్ట్. శ్రీ మాతాజీ.
శ్రీ మాతాజీ మీరే మాయందు శ్రీ గణేశుని తత్వం. ప్రతి అణువునందు కణమునందు శ్రీ గణేశుని తత్వము మీరే. ఈ శరీరమునందున్న ప్రతి అణువు మీరే. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ 1996 జూలై 16న మాస్కో రష్యాలో శ్రీ మహాలక్ష్మి పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన సందేశాన్ని మనం ఇప్పుడు విందాం. To worship the Lakshmi principle within us. Lakshmi is the goddess of wealth, prosperity, of health.
Actually, your country is already blessed because you have so many things here. Firstly, this country has got such a lot of petrol. And if discoveries are made, there's much more. Then secondly, you have got beautiful timber. Then thirdly, you've got lot of steel, very lot of steel, very good steel. Also, you have diamonds. So many things you have. Apart from that, you have so much of art. Also gold you have. So all these things are in abundance in this country. Only thing is, you don't yet have somebody who will manage to get to you people. I'm sure it will work out. Но я уверена, что это получится. But in Sahaja Yoga, we have to know that this principle of Lakshmi gives us a great sense of satisfaction. If you don't have satisfaction, then any amount of Lakshmi cannot help you. One becomes very greedy. You have something, but you want to have more and more and more. And for that, one adopts all kinds of methods and measures. Thus, you also have a very bad mafia system here, who are very greedy. For Sahaja Yogis, one has to realize that he does not have to achieve anything he has already achieved. First, people try to seek food in the Nabhachakra. Then they eat, that is swaha. Then it is being retained in the body. Now supposing somebody becomes very greedy of food, he gets sick, he has problems. But he goes to the second state where he sustains it and called as svadha. Because he eats thinking that it is, as a human being, his duty to eat, that's all. Not for taste, not for greed, not for showing off. In a very simple manner, he eats. Like in the West, I've seen people are very particular about where you put the spoon and where you put. They spend thousands to buy those cutleries. Now, the thing that is the worst for the Lakshmi principle is drinking. It is alcohol. They say in India that a bottle comes from one side and the Lakshmi runs away from another door. So, Sahaja Yogis don't need to drink. They give up drinking, and thus Lakshmi principle can be established much more easily. Now, why should we have Lakshmi? We should have Lakshmi because in the symbol of Lakshmi, you can see the reason. First of all, the Lakshmi has got two beautiful pink-colored lotuses in her hand. That symbolizes that a person who has money should have a very comfortable house which is very inviting. Pink color is for love and invitation. Now the beetle comes to the lotus and it has got all kinds of thorns on its body. Can you make it move? No. The beetle is a comes to the lotus to collect some honey. But it has got thorns on its body. Yes. But the lotus accepts. It invites, you see, the lotus is very happy to have this beetle in it. Now the beetle is seeking the honey and it gets tired and sleeps inside the lotus. So the lotus gives a beautiful corona, the bed for it to sleep. And all the fragrance of the lotus for that beetle.
till the morning. Then when beetle has rested well, he gets his honey and then he flies out. We can state poetically that the beetle respects, the beetle is respected by the lotus because it is seeking the honey. Even if it has got horns, thorns, doesn't matter. Thus, you people who have been seeking the truth have received it on your sahasrara, which is just like a lotus. Whatever you have done, whatever was the past, is not important. You get your dignity because you are seeking the truth. Also, when people get saturated with Lakshmi, as in the West I have seen, they take to seeking. They get fed up. Because material things is not Lakshmi. Because it doesn't give any satisfaction. So the other thing that Lakshmi has in her hand, what happens that she puts one hand like this. This hand suggests that a person who has money has to give and share, not to take it for oneself. If they do not share, then they cannot enjoy the principle of Lakshmi. When giving to others is so joyful. Another hand is like this. This hand of the goddess suggests that those who are under your care, your relations, your friends, all those people must be given complete protection by you. Anything happens in your family, anything happens to your relations or to your friends, you must stand by that person. Some people try to help their relations by, say, many politicians do that way, by cheating. But by cheating, what you are doing is you are spoiling the life of that relation. You are not really helping. So he'll be losing his name, his dignity, everything, especially his moral character. So with the Lakshmi, you must have your morality intact. In a country like now, say, America and all such people, there are horrible films coming and people are taking to the signs, we call it a Lakshmi. Person who has Lakshmi should dress up in a decent manner, women and men. I find on the street women walking with very short clothes. With that, what will happen? Your Nabi Chakra will be caught. And you will have problems with money. So the wealth that you have should be seen in your temperament, in your nature, in your behavior, in your living. Moreover, the person who has Lakshmi has to be a very humble man. For example, Sri Lakshmi is standing on a lotus. Lotus is the lightest flower you could think because it floats over the water. So her temperament should be not of a very serious type, but of a very mirthful. And she doesn't show off because it's such a simple thing like a lotus to stand on that. So for people who have money or who have wealth, should not try to show off by very big cars and this and that. That of course does not mean that you should become sannyasis. On the contrary, you should be very well dignified personalities. But there should be detachment. As you saw Raja Janaka, he was a king and still he was so detached that all the saints used to go and touch the feet of Raja Janaka. So there was a fellow called Nachiketa, he asked his master, why do you touch his feet? He is a king. So the master said, all right, you go and meet him now. So what he saw was that Janaka had all the luxuries of life. He was living in the palace. And in the procession, there were thousands and thousands of people who were. So Nachiketa thought he should get one pearl at least. Next day, he went to Raja Janaka and asked him, give me self-realization.
So Raja Janaka said, I can give you all my kingdom, but not self-realization, very difficult. Because you are possessed by the idea of money. Such a person cannot get realization. He said, all right, I will live here till I get realization. Next day, Raja Janaka took him for a bath in the river, and he was enjoying the bath. And people came and told him that there is a fire in his palace. But Raja Janaka was meditating. He didn't bother. Then they said that the people who are in the palace have run away. Then he says that somebody said that now the fire is coming here. Still Raja Janaka was meditating. But Nachiketa ran out because his clothes were outside, so ran out to save his. And still Raja Janaka was not bothered. So when he came out, he told him, Nachiketa, this is all Mahamaya. This is how you are tested. If you are money-oriented, you cannot get self-realization. She is the one who is testing. All the greedy people, all the people for money's sake do all kinds of things, as you have here, mafias, will be all punished. In any case, they are not happy people, satisfied people. They are all the time worried. So, first thing you must have is satisfaction. This is a very important thing in modern times to understand. Because it's said also in the economics that wants are not satiable in general. You want today a carpet, all right, have it. You work very hard, save money to buy a carpet. Then you have the carpet, you want to have a house. You never enjoy the carpet, for which you have worked so hard. Then you have a house, so when you get the house, you want to have a car. Then from car, you want, I think, helicopter, maybe an aeroplane. This is how it goes on. And you work so hard and you have no satisfaction. Because of this, in these modern times, people are extremely restless. There is no peace in your heart. But if you have this Lakshmi principle in you, you will feel extremely satisfied with everything that is materialistic. You have well and good if you don't have well and good. But after that, this Mahalakshmi principle is awakened within you, that you start seeking. And then that is also later on, as you have seen, is granted because you get your self-realization. So nothing to copy these horrible materialistic people. But we have to be satisfied with what we have, and we should express our love by giving something, whatever it is, to the needy person. I have seen myself, I find it very difficult to buy anything for myself. If it is expensive, I think I should not buy. So once I went to a shop, I wanted to buy a particular sari, but I thought it was too expensive, I didn't buy. But once Sahaja was with me, he went and bought it and gave it to me on my birthday. And I just started crying, it's too much. We have stories like this in our Ramayana also, where Sri Rama ate the sour bear. Bear, we call it bear. I don't know. You call it bear. Yes. We have a story like that. She told Sri Ram that she was an old woman from a downtrodden society, that I have touched every bear with my teeth, you see, and I found out that none of them are sour. In India, nobody eats anything which is touched by mouth on any food is regarded uttishta, is something wrong. But Sri Ram immediately took. He said, oh, how sweet of you to have done this testing for me. Yeah. But his brother was very angry. He didn't like it, Lakshmana. Sri Rama ate. He said, I've never eaten such beautiful bears. So his wife Sita said, give me also a little bit. I am your half thing. You should give me. So
when Sri Rama gave her, she ate, she said, oh my goodness, what a beautiful fruit this one is. So Lakshmana said, why not give me? He asked his sister-in-law, give me also. He said, no, because you were so angry. But she gave it to Lakshmana, and Lakshmana said, I have never eaten such beautiful fruits. What was in that bear was nothing but giving sense of this old lady. She didn't have anything to give. She was a poor lady. So she did all this just to give to Sri Ram. So the sharing of your things is an extremely joy-giving thing. The other day we had brought some presents. I mean, nothing so great, but you also enjoyed it, and I too enjoyed it. That is how we all have to live. That is how all of us have to live together, sharing things. Don't think about yourself, think of others. Think what others like. In India, the Grihalakshmis are that way very good. They know what you like to eat. So if you go to their house, immediately they will ask, please come for dinner. And they will make what I would like, I would love to eat. They'll go out of the way to make that. But not only for me, for anyone. It's such a joy-giving thing to cook for others. So the principle of Lakshmi is only enjoyed when you share it with others. My father was a great realized soul. And he never used to close the doors or windows in the night. And one day a thief came and took away the gramophone that he had. So he felt very sad that he's taken away the gramophone now. What about records he can't buy? How will he play? So my mother joked that better give it in the newspaper, that you better, to the thief who has taken away our gramophone, please come and take away the records also. This is the sign of Lakshmi principle. The one who is satisfied and is happiest when he can give something. If you give with one hand, you will get it from 10 hands. So we have to learn to share. As it is, you are giving the highest thing to others. That is self-realization. What more can you give? You must have seen when you give self-realization how happy you feel. The greatest happiness and the greatest joy is in giving realizations to others. I have seen people, their faces change, and the people who are giving realization, their faces also get full of light. We are a new society. We are people of new age, where we have got our satisfaction in higher things. There are many Sahajogis who have been working, giving realization, but there are many who do not. Unless and until you share your joy with others, you will not be happy. I heard the other day, one lady told me that her father, mother are against Sahaja. I said, what is your relationship? She said, I don't talk to them, I don't like them the way they are against Sahaja. I told her, you change your attitude. Take some flowers for them, some present for them. Talk to them in a very sweet manner. Because you have become such a dry person, that's why they don't like Sahaja. And it worked. The parents are now in Sahaja. So the attitude of a Sahajogi towards the non-Sahajogi should be of helping, of supporting, of sharing. But I must warn you, there are some Sahajogis who will try to have their own party. They are very power-oriented. They will have an exclusive party. It is a dangerous sign. It's a cancer. Everything should be collective. Anybody who does that kind of thing, you should know, is a possessed person. And you will be harmed if you follow such a person. We are all collective. We have to know everything among each other, and we have to live like one family. Not only in Russia, but all over the world. Once you develop that kind of a love for everyone,
then you will be surprised you have become a great personality. That means a drop becomes the ocean. I can go on saying about Lakshmi principle for hours today. There are 9 Lakshmis, but next time I'll tell you. One of them is Graha Lakshmi, is the housewife. And another is the Raja Lakshmi, which is the power of a king or of a person who is administrator or who is a bureaucrat. But I would request you to understand that you have got the greatest treasure that very few people have got in this world. Nourish it with your love. Nourish it with your compassion and peaceful existence. If there is any problem, anything, suddenly you must become peaceful within. Спокойными. Then immediately you will find solution will come before. This is the subtle of Lakshmi principle. I hope all of you will develop it and enjoy it. Before I come next year, I will see that you all have, each person has given realization at least 200 people. You got powers. You got powers, you have knowledge. Don't waste it. We have to save the world. So may God bless you all. కొద్దిసేపు మనం ధ్యానంలోనే ఉందాం. సహస్రారం పైన ఇదే స్థితిలో ఉంటూ మనం శ్రీమాత ఇచ్చిన ఈ ప్రవచనాన్ని క్లుప్తంగా తెలుగులో చూద్దాం. శ్రీమాతాజీ ఇలా అన్నారు: ఈ రోజు మనలోని లక్ష్మీ తత్వాన్ని పూజించుకోబోతున్నాం. లక్ష్మి అంటే శ్రీ లక్ష్మి, ఆవిడ సంపదకు, ఆరోగ్యానికి అధిష్టాన దేవత. ఆవిడ కృప రష్యా దేశంపైన ఇప్పటికే ఉంది అని చెప్పారు. కారణం ఏమిటి అంటే గనక, రష్యాలో చమురు గనులు అధికం. రెండవది, అత్యంత మంచి క్వాలిటీ గల కలప, చెక్క ఉంది. మూడవది ఇనుము, రజను. ఆ ఇనుము ఖనిజం కూడా బాగా దొరుకుతుంది. తర్వాత వజ్రాలు కూడా ఆ దేశంలో చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతాయి. దానికి పైన అద్భుతమైన కళ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, ప్రజల దగ్గర. ఇంకా బంగారం కూడా ఆ దేశంలో సమృద్ధిగా ఉంది.
ఇవన్నీ కూడా ఉన్నా ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏమిటంటే గనక ఈ సంపదని దాని ఫలితాన్ని ప్రజలకు అందించేవారు కావాలి. అది కూడా తప్పకుండా సమకూర్చబడుతుంది అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. తర్వాత శ్రీమాతాజీ సహజయోగాలో శ్రీ లక్ష్మి యొక్క దీవెనలు అంటే ఏమిటి అంటే పూర్తి సంతృప్తి ఉండడం. సంతృప్తి లేకపోతే ఎంత సంపద ఉన్నా వ్యర్థమే అని చెప్పారు. సంతృప్తి లేనప్పుడు దురాశ పెరిగి ఇంకా కావాలి అనే ఒక భావన ఉండడంతో దానికి ఏ విధమైన ఎలాంటి పనైనా చేయడానికి మనం రెడీ అయిపోతాం. దాంతో ఆ దేశంలో మాఫియా సంస్థలు బాగా పెరిగాయి అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. సహజయోగులు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే గనక ఇంకా వాళ్ళు ఏదో సాధించాలి అనుకోవడం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సహజయోగ వచ్చింది, వాళ్ళు ఇప్పటికే సాధించారు అని చెప్పారు. మనిషి నాభి చక్రంలో ఆహారం గురించి తపన పడతాడు. అక్కడ కన్జంప్షన్ అంటే స్వాహ అంటే అది తింటాడనమాట. రెండవ స్థాయిలో ఆహారాన్ని దాంట్లో అబ్జార్ప్షన్ చేస్తాడు. దాన్ని శరీరాన్ని పోషించడానికి మాత్రమే అని తెలుసుకుంటాడు. అది స్వధ రూపం అని చెప్పారు. ఈ రెండవ స్థాయి ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆహారం తీసుకోవడంలో ఒక లిమిట్ ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని రుచి గురించి కాకుండా, దురాశతో కాకుండా, అందరికీ చూపించాలి అనుకునే ఒక భావనతో కాకుండా, శరీరాన్ని పోషించడానికి మాత్రమే ఆహారాన్ని తీసుకుంటాను అన్న ఒక గ్రహించిన స్థితి మనిషిలో వస్తుంది అని చెప్పారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో చూస్తే గనక ఈ ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలి అనే దాని మీద, దానికి కావలసిన వస్తువుల మీద, చెంచాలు, ఫోర్కులు మొదలైన కట్లరీ మీద చాలా సమయం వృధా చేస్తారు. ధనం వృధా చేస్తారని చెప్పారు. లక్ష్మీతత్వానికి పూర్తి వ్యతిరేకమైన ఒక అలవాటు ఏమిటంటే గనక తాగుడు, సారాయి, ఈ వ్యసనం. మనకు భారతదేశంలో చెప్తారు, ఒక ద్వారం నుంచి సారా సీసా ఇంట్లోకి వస్తే గనక ఇంకో ద్వారం నుంచి లక్ష్మీదేవి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి. కానీ సహజయోగులు ఈ వ్యసనం నుంచి బయటపడడం అత్యంత సులభం. వాళ్ళలో ఎప్పుడైతే ఇది బయటపడతారో వాళ్ళలో లక్ష్మీతత్వం స్థిరపడుతుంది అని చెప్పారు. లక్ష్మీదేవిని వర్ణిస్తూ శ్రీ లక్ష్మీదేవి ఆవిడ 2 చేతుల్లో గులాబీ వర్ణమైన మన కలువ పువ్వులు ఉన్నాయి. ఈ గులాబీ రంగు ఆహ్వానానికి, ప్రేమకు చిహ్నం. అంటే శ్రీ లక్ష్మీదేవి యొక్క దీవెనలు ఎవరికైతే ఉంటాయో వారికి ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉండడం, వాళ్ళు అందరినీ ఆ ఇంట్లోకి ఆహ్వానించి వాళ్ళని ప్రేమను ఇచ్చేలాగా వాళ్ళకి ఆ ఏర్పాటంతా కూడా శ్రీ లక్ష్మీదేవి కృప వల్ల అవుతుంది. శ్రీమాత ఒక ఉదాహరణ చెప్తూ, తేనెటీగ ఈ కలవ పువ్వు మధ్యలోకి వచ్చి రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆవిడ ఆ తేనెటీగకున్న ముళ్ళు ఉన్నా కూడా కలవ పువ్వు తన రేఖల్ని అన్నిటిని దాని మీద కప్పి ఆ రాత్రి అంతా దానికి ఎంతో సౌకర్యాన్ని, సువాసనని ఇస్తుంది. తేనెని కూడా ఇస్తుంది. అంటే తన దగ్గరికి అడిగిన ఎవరికైనా పూర్తి గౌరవాన్ని ఇస్తూ, ప్రేమనిస్తూ ఆవిడ ఇస్తుంది ఆ కలపు. అదే విధంగా ఎవరిలో అయితే ఈ లక్ష్మీతత్వం ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళని, వాళ్ళతో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళు పూర్తి గౌరవాన్ని ఇస్తూ వాళ్ళకి పూర్తి సహాయం అందిస్తారు అని చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ కలువ పువ్వు గురించి చెప్తూ అదే విధంగా సహజయోగులు సత్యాన్ని అడుగుతున్నప్పుడు మీకు సహస్రార కమలంలో పూర్తి ప్రేమ, గౌరవం లభిస్తాయి. మీకు గడిచిన జీవితం యొక్క ప్రభావం ఇంకా ఏమాత్రం ఉండదు. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు సత్యాన్ని అడుగుతున్నారు. ఈ సత్యాన్ని అడిగినప్పుడు మీకు ఈ సహస్రార కమలంలో పూర్తి ప్రేమ, గౌరవం లభిస్తాయి అని చెప్పారు. వస్తు సంపద అనేది లక్ష్మీతత్వం కాదు, అది సంతృప్తి ఇయ్యదు అని చెప్పారు. శ్రీ లక్ష్మీదేవి ఒక చేతితో ఎప్పుడూ ఇస్తూ ఉంటారు. అదే విధంగా లక్ష్మీపతి కూడా తన సంపదను అందరితో పంచుకోవాలి. నలుగురితో పంచే తత్వం లేకపోతే గనక ఆ వ్యక్తి ఆ సంపదని ఆనందించలేరు. శ్రీమాతాజీ శ్రీ లక్ష్మీదేవి యొక్క 2వ చెయ్య అభయం, పూర్తి రక్షణ ఇస్తూ ఉంటారు ఆవిడ. అదే విధంగా లక్ష్మీపతి కూడా ఎవరైతే శ్రీ లక్ష్మీదేవి యొక్క దీవెనలు ఉంటాయో వాళ్ళు బంధువులు, స్నేహితులు ఎవరైనా ఏదైనా సమస్యలో ఉంటే వాళ్ళకి పూర్తి మద్దతు ఇస్తారు. కానీ రాజకీయ నాయకులు లాంటి వాళ్ళు మోసం చేసి వస్తారు. అది సాయం కాదు.
ఇలాంటి పనులు చేసినప్పుడు ఆ వ్యక్తులు చరిత్రహీనులుగా మారతారు. లక్ష్మీపతి అనేవాడికి నైతిక విలువలు ఉండాలి అన్నారు. పాశ్చాత్య దేశాల్లో చూస్తే గనక సైన్స్ అనేదైతే ఫాలో అవుతున్నామో దానికి నైతికత అనేది లేదు అన్నారు. నైతిక విలువలు అంటే గనక చూస్తే గనక మనం ఒక వ్యక్తి గౌరవనీయమైన దుస్తులు ధరించాలి మొట్టమొదటిగా. స్త్రీలు, పురుషులు కూడా. ఇప్పుడు గమనిస్తే గనక స్త్రీలు అతి పొట్టి దుస్తులు వేసుకోవడం, మోకాళ్ళు కనపడేలా ఉండడం, దాంతోటి నాభి చక్రం దెబ్బతింటుంది. దాంతోటి అనేక ఆర్థిక సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పారు. మీ సంపద మీ జీవితంలో, ప్రవర్తనలో, మాటలో, ప్రేమలో ఇది వ్యక్తపడాలి అని చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. నమ్రత అనేది లక్ష్మీపతి యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం అని చెప్పారు. ఆ ఉదాహరణగా శ్రీ లక్ష్మీదేవే కమలం పైనే ఉంటారు. అంటే లక్ష్మీపతి అనేవాడు గంభీరంగా కాకుండా ఆనందంగా, తేలికగా, సాధారణంగా ఉంటూ వారి సంపదను ప్రదర్శించాలి అని అనుకోడు. అంటే దాని అర్థం సన్యాసిలా ఉండమని కాదు. కానీ గౌరవనీయంగా ఉండాలి. బంధరాహిత్యంతో ఉండాలి. ఉదాహరణకి రాజా జనకుడు గురించి కూడా శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. రాజా జనకుడు ఆయన పూర్తి రాజ్య మర్యాదలతో ఉండడం ఉన్నా కూడా అందరూ ఋషులు, మునులు ఆయన్ని గౌరవించడం, ఆయన పాదాల వద్దకు వెళ్ళడం. ఇది చూసి నచికేతుడు అనే ఒక సత్యాన్వేషికి సందేహం వచ్చింది. ప్రజలు ఆయనపై అత్యంత గౌరవం చూపిస్తూ ముత్యాలు కూడా కురిపిస్తున్నారు. ఈ ముత్యం నాకొస్తే బావుంటుంది అని కూడా ఆయనకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. తర్వాత రాజా జనకుడిని ఆత్మసాక్షాత్కారం గురించి అడిగితే ఆయన నా సంపదంతా నువ్వు తీసుకో కానీ ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇవ్వడం కష్టం. ఎందుకంటే ఇంకా మీ కోరిక సంపదపై ఉంది కాబట్టి అన్నారు. దాని తర్వాత నచికేతుడు రాజా జనకుడి దగ్గరే ఇంకా కొన్నాళ్ళు ఉండి ఆత్మసాక్షాత్కారం తీసుకోవాలి అనుకున్నాడు. తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రాజభవనంలో అగ్ని వచ్చిందని చెప్పి భటులు చెప్పడం. ఆ అగ్ని వచ్చి ముందరకు వచ్చి మీ బట్టల దగ్గరకు కూడా వచ్చేసిందని చెప్పడం. అయినా కూడా రాజా జనకుడు స్థిరంగా తన ధ్యానంలోనే ఉండి ఉండడం. కానీ నచికేతుడు కంగారు పడి బట్టల గురించి పరిగెత్తడం. ఇవన్నీ కూడా శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. అంటే దృష్టి ధనం మీద ఉంటే గనక ఆత్మసాక్షాత్కారం రాదు అన్న విషయం మీరు గ్రహించాలి అని చెప్పారు. అంటే ఈ మాఫియాలు అనేవాళ్ళు ఎవరైతే అక్రమంగా ధనార్జన చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఆనందం పొందలేరు. కానీ అంతేకాకుండా వాళ్ళు తప్పకుండా శిక్షించబడతారు అని చెప్పారు. ఈ నవీన యుగంలో అత్యంత ముఖ్యమైనది వ్యక్తికి కావాల్సింది ఏమిటంటే కనుక సంతృప్తి. ఆర్థిక శాస్త్ర ప్రకారం కూడా చూసినా కూడా కోరికలు అంతులేనివి. మొట్టమొదట మనం తివాచీ కావాలి అనుకుంటాం. ఎంతో కష్టపడి తివాచీని సంపాదిస్తాం. తర్వాత ఇల్లు కావాలి అనుకుంటాం. ఈ కష్టపడి కొన్న తివాచీని ఆనందంతో ఇంటి గురించి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. ఇల్లు వచ్చిన తర్వాత కారు గురించి చూస్తాం. దాని తర్వాత హెలికాప్టర్ లేదా ప్లేను ఇలా చూస్తూ ఉంటాం. అంతులేని కోరికలు వాటిని తీర్చుకుందుకు అంతులేని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్న స్థితిని, ఉన్న వాటిని ఆనందించలేని స్థితిలో అసంతృప్తితో, అశాంతితో ప్రతి వ్యక్తి ఉంటాడు నార్మల్‌గా. కానీ శ్రీ లక్ష్మీదేవి దీవెనలు ఉంటే గనక సంతృప్తి, ప్రశాంతత తప్పకుండా ఉంటాయి. వస్తు సంపద పైన వ్యామోహం ఉండదు. వస్తువు ఉంటే మంచిది, లేకపోయినా అంతే మంచిది అన్న ఒక గ్రహింపు ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి దీవెనలు వచ్చిన తర్వాత అంటే సంతృష్టి వచ్చిన తర్వాత మహాలక్ష్మి యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది. ఆవిడ దీవెనలు కూడా ఇవ్వబడతాయి. అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కూడా ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్పారు. వస్తు వ్యామోహం గల ప్రజల నుంచి మనం ఏమీ నేర్చుకునేది లేదు. మనం సంతుష్టిగా ఉండడం, మనకి ఉన్నదానిని పక్క వాళ్ళకి అవసరమైన వారికి వాళ్ళకి పంచడం అందులోనే ఉంది ఆనందం అని చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ తన ఉదాహరణ ఇస్తూ ఆవిడికి ఏమీ కొనుక్కోరు అని చెప్పారు. ఒకసారి ఒక చీర కొందాము అనుకున్నారు. కానీ అది కొంచెం ఖరీదు అని చెప్పి కొనలేదు. తర్వాత ఒక సహజయోగి అదే చీరని ఆవిడికి బర్త్‌డే పూజలో ఒక బహుమతిగా ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రేమ, ఆ యోగి యొక్క ప్రేమని శ్రీమాతాజీ ఎంతో ఆనందించారు. ఈ ఆనందం ఇవ్వడంలోని ఆనందం, తీసుకోవడంలోని ఆనందం. ఇది రామాయణంలో శబరి యొక్క సంఘటనని శ్రీమాతాజీ వర్ణిస్తూ శబరి ఆవిడ ఒక వృద్ధురాలు. ఆవిడ దగ్గర ఏమీ లేవు. అయినా కూడా ఆవిడ రేగుపళ్ళని కలెక్ట్ చేసి
అవి తీపిగా ఉన్నాయా అని రుచి చూసి పంటితో కొరికి చూసి తీపిగా ఉన్న వాటిని మాత్రమే రాముడికి ఇచ్చింది. శ్రీరాముడు తిని ఎంతో ఆనందపడ్డాడు. అదేవిధంగా శ్రీ సీతాదేవి ఆనందపడ్డారు. లక్ష్మణుడు ముందు కోపపడిన తర్వాత ఆ పండు తిని ఆ ప్రేమను అర్థం చేసుకుని ఎంతో ఆనందం పొందాడు. అంటే ఈ చెప్పవచ్చేది ఏమిటి అంటే గనక పక్క వాళ్ళతో పంచుకోవడం అత్యంత ప్రేమతో పంచుకోవడం ఇదే మనకి అత్యంత ఆనందదాయి అని చెప్పారు. ఒకరికొకరు ప్రేమతో బహుమతులు ఇచ్చుకోవడం పుచ్చుకోవడం ఇది కూడా ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ విధంగా మనం అందరం కూడా మన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఆనందభరితం చేసుకోవాలి అని చెప్పారు. మన గురించి జీవించడం తగ్గించి పక్క వాళ్ళకి ఏం కావాలి అని చూడడం నేర్చుకోవాలి అన్నారు. మన దగ్గర ఉన్నది తప్పనిసరిగా పక్క వాళ్ళకి పంచాలి. ఆ పంచడంలోని ఆనందాన్ని పొందాలి అన్నారు. ఉదాహరణకి భారతదేశంలో గృహలక్ష్మిలు ప్రతి వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి ఆహ్వానిస్తారు. వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది తయారు చేసి వడ్డిస్తారు. ఎంతో ప్రేమతో చూస్తారు. ఈ ప్రేమతోటి చూడడంలోని ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఈ ఆనందంతో వచ్చిన వ్యక్తులు కూడా అత్యంత సంతృష్టిని పొందుతారు. ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తూ శ్రీమాతాజీ వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి చెప్తూ ఆయన ఆత్మసాక్షాత్కారి, అత్యంత ఉదార స్వభావులు. ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక దొంగ పడి ఒక గ్రామాఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతే ఆయన అయ్యో ఏమిటో ఆయన రికార్డులు తీసుకెళ్లేదు, ఏం పాటలు వింటాడు అని చెప్పి ఆయన బాధపడ్డారు. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు సరే పేపర్లో ప్రకటన ఇవ్వండి, దొంగ వచ్చి రికార్డు కూడా తీసుకెళ్తాడు అని నవ్వుతూ అన్నారు. అంటే శ్రీమాతాజీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక చేత్తో ఇస్తూ ఉంటే గనక 10 చేతులతోటి మీకు ఇవ్వబడుతుంది అన్న విషయం గ్రహించండి అన్నారు. పంచడం నేర్చుకోవాలి, మన జీవితంలో అది అత్యంత ముఖ్యం అని చెప్పారు. మనం ఇచ్చేది అత్యంత గొప్ప విషయం ఆత్మ సాక్షాత్కారం. అది మీరు అందరికీ ఇవ్వాలి. ఈ ఇవ్వడంలో ఉన్న ఆనందాన్ని మీరు పొందాలి. ఈ ఆనందాన్ని అందరికీ పంచాలి. ఈ పంచడంలోనే ఆనందం ఉంది అని చెప్పి గ్రహించండి అని చెప్పారు. ఒక ఉదాహరణకి చెప్తూ ఒక సహజయోగిని ఆవిడ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సహజయోగాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అని శ్రీమాతాజీ చెప్పినప్పుడు శ్రీమాతాజీ మీరు వాళ్ళని ఎలా చూస్తున్నారు అని అడిగారు. ఆవిడ ప్రవర్తన వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతోటి సరిగా లేకపోయేసరికి శ్రీమాతాజీ అన్నారు, తల్లిదండ్రుల మీద ప్రేమ చూపించండి, ప్రేమతోనే మార్పు వస్తుంది. మనలోనే ప్రేమ ఆర్ద్రత లేకపోతే పక్క వాళ్ళకి సహజయోగ యొక్క అనుభూతి ఎలా వస్తుంది, వాళ్ళు ఎలా సహజయోగంలోకి వస్తారు అన్నారు. అప్పుడు ఆ సహజయోగిలో మార్పు, ప్రవర్తనలో మార్పు రావడంతో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఇప్పుడు సహజయోగంలో ఉన్నారు. అంటే శ్రీమాతాజీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే గనక మన ప్రవర్తన వైఖరి నాన్ సహజయోగి తోటి అత్యంత ముఖ్యము అని చెప్పారు. ఈ విషయం చెప్తూ శ్రీమాతాజీకి ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ ఏమన్నారంటే సహజయోగంలో కొద్ది మంది చిన్న గ్రూపుగా ఉండి వాళ్ళకు వాళ్ళు పార్టీలు చేసుకోవడం ఆనందించడం చేస్తూ ఉంటారు. అది మంచిది కాదు, అది క్యాన్సర్ లాంటిది అని చెప్పారు. సహజ యోగంలో అన్ని సామూహికం. సామూహికంగా లేక గ్రూపులుగా ఉంటే వాటిలో చేరిన వాటిని సమర్థించిన మీరు నష్టపోతారు, మీకు ఆనందం పోతుంది అని చెప్పారు. మా సహజ యోగ అంటే మనం సామూహికత, ఆనందం అంటే ఒక బిందువు సముద్రం అయినప్పుడు వచ్చిన ఆనందం, అదే సామూహికత అని చెప్పారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకా మనకి ఈ ఈ నాభి చక్రం గురించి చెప్తూ 9 మంది లక్ష్మీదేవిలు ఉన్నారు. వాటిలో గృహలక్ష్మి, రాజ్యలక్ష్మి వీటి గురించి మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం. అయితే మీకు లభించిన ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం అత్యంత విలువైనది, అమూల్యమైనది. దాన్ని అత్యంత జాగ్రత్తగా పదిలంగా ఉంచుకోవాలి. అందులో మీరు పూర్తి వృద్ధి చెందాలి, నలుగురితో పంచుకోవాలి అని చెప్పారు. ఏదైనా సమస్య ఉంటే గనక తత్క్షణం నిర్విచారతలో ఉన్న ఉన్న ప్రశాంతంలోకి రండి. దానితోనే సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఇదే సూక్ష్మంగా శ్రీ లక్ష్మీదేవి యొక్క తత్వం. ఆవిడ దీవెనలతో మీరు ఆనందభరితులు కండి. ప్రతి సహజయోగి కూడా వచ్చే 1 సంవత్సర కాలంలో అంటే రష్యా యోగులకు చెప్తున్నారు, ఒక 200 యోగులను తయారు చేసి వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చి వాళ్ళని తయారు చేయండి. ఆ శక్తి మీలో ఉంది, దానిని వృధా చేయకండి. ఈ ప్రపంచాన్నంతటిని మనమే కాపాడాలి. భగవంతుడు యొక్క అన్ని ఆశీర్వచనాలు మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా అనుకుంటారో వాళ్ళతో ఈ ఆశీర్వచనాలు ఎప్పుడూ ఉంటాయి అని చెప్పి శ్రీమాతాజీ దీవెనలు ఇచ్చారు. ఒక్క నిమిషం మనం ధ్యానంలో ఉందాం.
శ్రీమాతజీ, మీ పిల్లలమైన మేము మీ పాదాల వద్ద మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సమర్పించుకుంటున్నాం. దయచేసి స్వీకరించండి. మాలోని నాభి చక్రంలో ఉన్న అన్ని బాధల్ని తొలగించి శ్రీలక్ష్మీదేవి యొక్క పూర్తి ఆశీర్వచనాలు మాకు వచ్చేలా ఆశీర్వదించండి. మాకు ఉన్న అంత సంపదని పక్క వాళ్ళతో పంచుకునే తత్వం మాలో వృద్ధి అయ్యేలా ఆశీర్వదించండి. పక్క వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వాలి అన్న ఒక గట్టి కోరికని మాలో వచ్చేలా ఆశీర్వదించండి. శ్రీమాతజీ, కోటి కోటి ధన్యవాదాలు. మన కుండలిని జాగ్రత్త చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో కూస్తుంది. మళ్ళీ మనం రేపు ఉదయం 5:30కు సామూహిక ధ్యానంలో కలుద్దాం. ఇప్పుడు సహజ సంగీతంతో ధ్యానంలో ఉండవచ్చు. జై శ్రీమాత.